வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ், அதாவது குடிமைப்பணி தேர்வுடைய இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வு பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் முக்கியமாக இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ், என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் உண்மையிலே நேர்முக தேர்வு நேரடியாக கேட்கப்பட்ட உண்மையான கேள்விகள். 2024-25 ஆண்டு தேர்வு 2024 ப்ரிலிமினரி மெயின் முடிஞ்சு 2025 ஜனவரி 6ஆம் தேதியிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்ருக்கு, இன்டர்வியூ நடந்துகிட்ருக்கு டெல்லியில். அண்டு ஒரு இடத்துல ஷேர் பண்ணுற கொஸ்டினை வச்சு நம்ம இந்த வீடியோ பண்ணுறோம். இது நம்மளுடைய 128வது வீடியோ. இது ஒரு தமிழர் பையனா பொண்ணான்னு தெரியாது, இவருடைய ஆப்ஷனல் ஹிஸ்ட்ரி. வாங்க பார்க்கலாம். போர்டு டாக்டர் தினேஷ் தாஸா. டேட் 19th March and 5th to go in the morning. Detail application form. History, Tamil Nadu, foreign policy, weight loss and strength training, and training under privileged children. Rest not asked. Then German sir and this greeted smilingly. You are a history student from Tamil Nadu, so you must be aware of Tamil Nadu culture. Imagine you are the Secretary of Culture of Tamil Nadu, and then you have come to Delhi for a cultural event, and you have to deliver a speech on outline of culture of Tamil Nadu. So please stand up and deliver a speech. யோசித்து பாருங்க, இப்படி ஒரு சூழல். ஒரு தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிறாரு, அவர் மாணவர், அவர் எக்ஸாம் எழுத போகிறாரு. அவருக்கு ஒரு வரலாற்று மாணவர், வரலாறு படிச்சிருந்தனால, ஸோ இட் கம்ஸ் வித் த ரைடர் அண்ட் இட் சேஸ், இல்லை நீங்கள் கல்ச்சுரல் செக்ரட்டரி, ஒரு 2 நிமிஷம் உங்களுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை பற்றி மக்கள்கிட்ட பேசுங்க, இங்கே எங்கிட்ட எழும்பி பேசுங்க அப்படின்றாங்க. திஸ் ஹேப்பன்ஸ். நம்ம பல நேரத்தில் பேசியிருக்கோம். இப்போ கவிதை சொல்ல தெரியும்னா கவிதையை படிக்க சொல்லுவாங்க. எனக்கு ட்ராயிங், ஸ்கெட்ச் ட்ராயிங்னா பேப்பரை கொடுத்து ஸ்கெட்ச் ட்ராயிங் பண்ண சொல்லுவாங்க 2-3 மினிட்ஸில். அதே மாதிரி இன்றைக்கி எலும்பி நின்று ஸ்பீச் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இதில். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் விச் we have been telling, and this is the part of it. And further, recently there was a movie based on which there was a tense situation in Maharashtra. I said, yes, I think it's a Chava. Yeah. If you are a director of CPFC, what would you have done? ஆக்சுவலாக சிபிஎஃப்சியில் டைரக்டர்லாம் கிடையாது. சிபிஎஃப்சியில் ரீஜனல் ஆஃபீஸர் தான், ரீஜனல் ஆஃபீஸர். அண்டு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல், ஏன்னா நான் சிபிஎஃப்சியில் ஒர்க் பண்ண ஒரு அனுபவத்தினால் சொல்ல வரேன். நார்மலி இட் இஸ் சீன் பை அன் ஆஃபீஸர், இஸ் கால்டு ரீஜனல் ஆஃபீஸர். அதோட 4 பேர் இருப்பாங்க. அவங்களாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர்ஸ். அவங்களாம் அவங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் உள்ள ஆட்களாக இருப்பாங்க. தே ஆர் நாமினேட்டட் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங். ஸோ இந்த 4 பேர் சேர்ந்து, 4 பேர் இவர் ரீஜனல் ஆஃபீஸர் சேர்ந்து தான் படம் பார்ப்பாங்க. அண்டு ஸ்கிரிப்டு, ஆடியோ, வீடியோ எல்லாம் பார்த்து தான் இட் இஸ் லைக் என் எக்ஸாம். அதற்கு அப்புறம் தான் அந்த படம் முடிவுக்கு அப்புறம் என்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குற முடிவு பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் அது முடிவு ஆகலைன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் ரிவைஸ் ஸ்டேஜ்னு போவாங்க. ரிவைஸ் ஸ்டேஜில் ஒரு 10-12 பேர் படம் பார்ப்பாங்க. அங்கே டெலிகேட்டட் போர்டு மெம்பர்னு ஒருத்தர் இருப்பார், சீனியர் பர்சன். அண்டு அப்பவும் முடிவாகலைன்னா அது கோர்ட்டுக்கு போகும். இப்படி ஒரு சூழல், ஒரு பெரிய விஷயம். இது ஒரு டீட்டெயில்டு ப்ராசஸ். பட் நார்மலாக கன்சென்ட்டு, ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டு, ப்ரொடியூசரு, டைரக்டரு அவங்களுடைய என்னென்ன இது பண்ணணும் அப்படிங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே இருக்குது. தட்ஸ் அ ப்ராசஸ். அவங்க பார்த்து தான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ இன்றைக்கி வி ரியலி டோன்ட் நோ. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழல். பட் இட்ஸ் குவைட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பரவாயில்ல. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் தட், and Tamil Nadu Chief Minister Stalin has announced $5 million for deciphering Indus Valley script. Despite Tamil Nadu being geographically distant from Indo-Valley civilization, why is he doing so? What is the reason behind it? First, I clarified that it's $1 million, then asked the member near me how much is that Indian rupees, and he was doing some calculation. Then I said it's about 8 crore. He said, yeah, around that amount by chairman. And Tamil Nadu is the most
mostly ruled by regional states, and they said goodbye to national parties, and still they are doing exceptionally well in most sectors. And what do you think the reason for that? Then follow up, is there any historical and cultural reasons for it? So there is a praising by the board about Tamil Nadu government, and member one, and it comes with a gentleman with no expression, and there are a lot of talks about the language these recent days, like language diktat being imposed on them. What do you think about it? You put weight loss as your hobby. Why is it so? You follow foreign policy as per your hobby. What is IMAC? And follow through which country it passes through, and it signifies it, right? So that's it. Then further, so there are one more questions left out from this member. In Africa, China is undertaking a lot of projects, and India is also undertaking a lot of projects. And what is the difference between both countries' projects? And member two, lady listening and nodding her head throughout, and UCC, that Uniform Civil Code, is one of the constitutional mandates, and it's given DPSP, Director Principles of State Policy, Directive Principle of State Policy, and then some states implemented. It's given, what is that? What is his view on it? What is the DPSP? No, I think not that Directive Principle, that's different. Okay, then follow up. If the government implements it, and it will be a challenge, and it will consider anything while doing, and forgot one question. So that's fine. Just then member three, it's a gentleman. He says Tamil Nadu is performing well in many things that rest of the country, and tell me one thing in which Tamil Nadu is performing better than other states. That the gross enrollment ratio, it's now more than 50%. And follow up. So do you know what is the reason for it? And there is one reason why it is so that is being implemented all across the country. Do you know that? Right? And then, I don't know, short format. Do you have $1 million question, or I don't know, what is this? Then if you are posted as a director of loss-making public sector undertaking, would you disinvest the company or make reforms in it? And which state would you like to serve? Right? Then further, it's member 4. It's like a lady with a friendly look. Since you are training underprivileged children, do you know how to teach for India is? Then I want to pick up your answer and 3-language formula. And some of our neighbors are pushing English to reap the benefit of English in this context, service sector, but we are promoting mother tongue and primary education for the multiple reasons, and rightly so. Do you think that would result negatively, since English advantage we have now would be lost? இதில் ஒரு விஷயம், தமிழ் மாணவர்கள்ட்ட எல்லாட்டையும் இந்த கேள்வி வந்துடுது. So it's very common now, it's coming, but it's okay. Then follow up, yeah, I understand that, but it will be proficiently, it will be lost, and doing so, and won't it affect India's advantage? And history mostly written by the victor, and the other side of history is not mentioned fairly. And so do you think and history should be rewritten? History should be rewritten. And further, and multiple follow-ups, and what evidence can we follow in rewriting? And have you heard about time capsules? I said that I am not aware of it, explained it, and then asked, can we take that as evidence and rewrite history? Then how can we believe that other evidence too? Dasa sir asked the madam to stop. Finally, Dasa sir said, thank you. Right? So let's see, and finally, almost all questions from DAF and board was listening, mostly except member 4, alone kind of follow-up, and
the same question, and thankful for the this process. So see, இது நடக்குது பாருங்க. Almost all questions are from DAF. So sometimes this also happens. So thank you very much for listening, and we'll take one more transcript for the next video making, and thank you once again. Yeah. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.